Hello everybody, welcome to grade 11 economics unit 4 part 4 of 2. In today's tutorial we are going to discuss about the marginal propensity to consume, which is the part of the consumption. So please don't forget to like and subscribe Dorii Tube channel in order to get one more new video. Let me start the operation of our today's tutorial. Egaa yeroo darbe waa'ee marginal propensity to consumption maal akka ta'e diteeliin keessa bu'inii malee irraa eegallee turuun keenya ni yaadatama. Har'a waa'ee isaa bal'inaan ilaallee xumuraan jechuudha. So as I told you last time, the marginal propensity to consume is mathematically expressed just like this one: change in the consumption divided by the change in disposable income. So marginal propensity to consumption, which is equal to delta of C, that means change of the consumption over delta of YD, or change in disposable income. Kanaaf marginal propensity of consumption keenya akkamitti arganna? Delta C yoo hiramu delta YD. YD ni maal? Disposable income jenneera. Disposable income means income after tax. Galii keenyarraa gibira erga kaffallee booda wanti harka keenyatti hafu maal jedhama? Disposable income jenneera. Disposable income is expected to be partly spent and partly saved. Egaa akkuma yeroo darbe isinitti himetti disposable income tun waan lama qofaaf nu fayyaddi jenneera. Tokkoffaa maal? Spend. Spend means consume goona. Ni balleessinaani wantoota adda addaa, tajaajila adda addaa bitachuudhaan yookaan immoo meeshaalee adda addaa bitachuudhaan ni balleessinaani. Wanna immoo irraa nu hafte partii kaan immoo maal goona? Save goona jechuudha. So the disposable income, that is the YD, disposable income, this YD is used for two things, that is either we consume it plus or we can what? Save it. Egaa waan lama kanaan ala wanne nuti disposable income itti fayyadamnu jiru jechuudha. Disposable income tun yookaan consume goona yookaan save goona jechuudha. This disposable income which is equal to consumption plus saving jechuudha. Yookaan itti fayyadamna yookaan save goona. The marginal propensity to consumption is variable representing the portion of disposable income spent. Waan argannerraa partii yookaan immoo walakkaa disposable income kan balleessinu marginal propensity to consumption kan jennu kana jechuudha. The value of the marginal propensity to consumption is strictly less than 1 but greater than 0, or it's usually the value of the marginal propensity to consumption is found between 0 and 1. Yeroo hundumayyuu marginal propensity to consumption value isaa yookaan gatiin isaa eenyu gidduutti argama jechuudha? 0 fi 1 gidduutti argaman jechuudha. 0 irra ni caalaa garuu 1 gadi jechuudha. The marginal propensity to consumption under the Keynesian consumption function is between 0 and 1, similar to this one. Marginal propensity to consumption kan Keynesianitis maal jechuudha? Isuma kana ta'a jechuudha. Kan lamaan gidduutti argama. 0 fi 1 gidduutti argama. Consumption is determined by current income in the Keynesian consumption function. Akka Keynesian consumption function keessatti
consumption in Kenya mali an affect ta yookaan determine ta current income yan yookaan immoo galii ammaa jechuudha. Galii amma nuti qabnu irratti hundaa'aa malee galii gara fuulduraatti gana abdannu miti. It's not depend on the future income. The consumption is depend on the current income that we have in the hands. Wanta harkaa qabnu nu harka jiru irratti hundaa'aa malee gana abdii gara fuulduraatti income arganna jenne irratti hundaa'u consumption akka maalitti akka Keynesian Consumption function itti jechuudha. In order to understand the marginal propensity to consumption, it is better to take some example. Why marginal propensity to consumption is sirriitti hubattanii beekuudhaaf mee fakkeenyaaf fudhanna. Suppose the disposable income of the consumer is increased from 1,000 Ethiopian birr to 2,000 Ethiopian birr. Kanaaf disposable income widening Kenya galiin nama kanaa fakkeenyaaf 1,000 garamitti guddateera gara 2,000tti guddateera jennu. Bifuma wal fakkaatuun immoo consumption is also increased from 800 Ethiopian birr to 1,400 Ethiopian birr. Yeroo income Kenya 1,000 gara 2,000tti dabalu consumption Kenyas akkasuma dabale. 800 irraa garamitti ol guddate consumption Kenya 1,400tti ol guddate jechuudha. Wanti nuti meeshaalee adda addaa itti bitachuuf wanta nuti tajaajila adda addaa bitachuuf baasiin Kenyas akkuma galiin keenya dabalaa deemu baasiinis wajjumaan dabalee jechuudha. So amma marginal propensity to consumption akkamitti calculate akka goonu. Marginal propensity to consumption means change in consumption divided by change in disposable income. Kanaaf change disposable income fi change eenyuun laalla jechuudha consumption laalla jechuudha. Kanaaf when we say the change in consumption means it is nothing consumption 2 minus consumption 1. Change of C jechuun delta C jechuun gabaabumatti maal jechuudha barattoota. Consumption 2 irraa consumption 1 hir'isna. Mathematics keessatti hin beektuni. Delta Y or change Y jechuun maal jechuudha? Y2 minus Y1 jechuun miti. Akkasuma jechuudha inni kunis. Change consumption means consumption 2 minus consumption 1 jechuudha. Change in YD jechuun immoo maal jechuudha? Disposable income 2 minus disposable income 1. Disposable income lammaffaarraa tokkoffaarra isna jechuudha. Kanaaf change in disposable income means income keenya lammaffaan isa game 2,000 tokkoffaan kana tureeyyuu garuu garamitti guddate gara 2,000tti ol guddate. Kanaaf kun maal ta'a? Disposable income 2 ta'a. Kumni tokko immoo maal ta'a? Disposable income 1 ta'a jechuudha. So Y2 minus Y1. Disposable income 2 minus disposable income 1. That is 2,000 minus 1,000 which is equal to 1,000. Therefore, this is delta of 1,000 means delta of YD. Change in consumption means consumption 2 minus consumption 1. Consumption 2 is 1,500, 400. Consumption 1 means 800. Consumption tokkoffaan kana ture garamitti ol guddate garanatti deema. Kanaaf kuni maal ta'e lammaffaa ta'a jechuudha. Consumption lammaffaa ta'a. Kanaaf change of consumption kana akkamitti arganna jenneerra consumption 2 irraa consumption 1 hir'isna jenneerra. Therefore 1,000 minus 1,400 minus 800 which is equal to 600. Now we already get what? Delta of C and delta of Y. Amma jara lachuu arganneerra. Eenyu arganneerra? Change in consumption arganneerra 600. Change in YDs arganneerra 1,000. Kanaaf 600 meeqa firtuu 1,000. Divide 600 by 1,000. Consumption is equal to, marginal propensity to consumption is equal to 600 divided by 1,000, it means 0.6. In fact of this one, marginal propensity to consumption is equal to 0.6. Kana marginal propensity to consumption in Kenya mega jechuudha 0.6 or 60%. Yookaan percentage jaatama jechuudha. Marginal propensity to consume is
0.6 or 60%. Percentii 60 jechuudha. 0.6 dhibbaa yoo baay'istan meeqa ta'a? 60 ta'a. Household spend 60% of 600 Ethiopian birr of the new income on consumption. Qarshii dabalame keessaa parsantii 60 jechuudha. Parsantii 60 maal irratti ba'e? Good and service ittiin bitate jechuudha namni kunniin. Galii dabalame keessa jechuudha. Meeqatu dabalameef? 600tu dabalameef. Consumptionii jechuudha. Change consumption jechuu kiyya. Consumption isaa change kan ta'e. Garaagarummaa 1,400 fi 600 gidduu jiru meeqa ta'a? 600. Kanaaf parsantii 60 kan ta'u namni kun maal godheera jechuudha? Ni balleesse. Maal irratti? Meeshaa bituu irratti. Tajaajila adda addaa bituu irratti ni balleesse jechuudha. Of new income and consumption 60% spend. Parsantii 60 galii dabalameerraa namichi kun hin balleesse jechuudha. The household saved the remaining percent, that is 40%. Kanaaf parsantii 60 erga balleesse galii dabalameerraa parsantii meeqa ta'a? 40 ta'a miti? Parsantii 40 immoo maal godhee jira jechuudha? Save godhee qusateera jechuudha. Galii dabalama keessaa parsantii 60 ni balleesse, parsantii 40 immoo ni qusate jechuudha namni kun. Alternatively, gara biraatti fakkeenyaaf osoo marginal propensity to consumption keenya 0.8 osoo ta'e maal jechuudha? If the marginal propensity to consumption is 0.8, means that the household spends 80% of each additional income on consumption and saved 20%. Osoo immoo fakkeenyaaf marginal propensity consumption keenya kun 0.6 kaffinne kun osoo 0.8 ta'e maal jechuudha? Kana jechuun galii dabalame keessaa parsantii 80 maatiin kun maal godhee galii sana ni balleesse. Maal irratti? Meeshaalee fi tajaajila adda addaa ittiin bitateen jechuudha. Kanaaf parsantii 80 erga balleesse meeqa ta'a? 20 ta'a. Parsantii 20 immoo maal godhee jechuudha? Save godhee jechuudha. Yookaan qusate jechuudha. This is what we mean. How we can calculate the marginal propensity to consumption. Again, how we can interpret the marginal propensity to consumption. Walumaa galatti akkamitti akka marginal propensity consumption kana calculate akka goonuu fi akkamitti immoo hiika akka itti kenninu nu agarsiisa jechuudha. Assume family consumption function is given by just like this one. Fakkeenyaaf assume go'aati consumption functionii kan maatii tokko osoo akkatti nuu kenname. Consumption is the function of what? The income. Consumption function eenyuti? Income iti jenneera. Kanaaf consumption function which is given by 80 plus 0.7D, that is disposable income. D means disposable income keenya jechuudha. Kanaaf amma 0.7 kuni maal inni barattoota? Waan baay'ee jechuu ni dandeenya. 0.7 marginal propensity to consumption. 0.7 jechuun slope consumption iti gara biraati. 80 immoo maal inni? Autonomous consumption. Autonomous consumption immoo hiikatti kennine maal jenne? Income that does not depend on the consumption that does not depend on the income level is known as autonomous consumption. Consumptionin galii irratti hundoofne maal jedhama? Autonomous jennaan jechuudha. Kanaaf 80 maal? Autonomous jedhama. 0.7D immoo maal jedhama? Induced consumption jedhama jechuudha. Walumatti tuni autonomousidha 80. Ishiin tun immoo akkuma jirtutti immoo maal jedhamti? Induced consumption. Induced consumption jechuun consumptionii galii namaa irratti hundaa'u jechuudha. Given disposable income, let we assume the value of D is, let we assume it is 800 Ethiopian birr. D nama disposable income in Kenya osoo 800 osoo ta'e consumptionii gabaabumatti argachuu hin dandeenya. Bifa salphaa ta'e jechuudha. Induced consumption amma jalqaba maal argachuu qabna? 0.7
7D kana induced consumption jenneera. Induced consumption argachuu qabna. Induced consumption immoo value D bakka buusuu qabna jechuudha. Value D meeqa 800. So induced consumption means it is CYD, that is the C is the slope of the consumption, C minus marginal propensity to consumption, YD disposable income. Yookaan immoo functionii jalqaba laalle sana yoo yaada beta YD induced jenneera jechuudha. Kanaaf already beta qabna. Gatiin beta eenyuun slope yookaan gatii C nuu kennameera 0.7. Sloping nuu kennameera yookaan marginal propensity consumption. C jechuun marginal propensity consumption jechuudha. Consumption function keessatti yookaan immoo beta jechuun marginal propensity consumption jechuudha. So gatii beta erga 0.7 ta'e disposable immoo 800 erga ta'e gabaabumatti waliin baay'isna jechuudha. 0.7 times 800. Beta meeqa 0.7 dino meeqa 800. So waliin yoo baay'isne meeqa ta'a jechuudha. Induced consumption arganne 560 ta'a jechuudha. So how you can get the total consumption? Total consumption means it is nothing but the autonomous consumption plus induced consumption. Total consumption keenya immoo akkamitti argannaani? Autonomous consumption fi eenyu walitti daana? Induced consumption walitti daana jechuudha. Autonomous consumption keenya meeqa? 80. Induced consumption keenya meeqa immoo 560. Kanaaf 80 here 80 plus 560 which is equal to 640 Ethiopian birr. This is the total consumption. Kanaaf total consumption in Kenya is a kana ta'a jechuudha. I hope this is very important point and interesting and you get some significant point from this one. Let me see the property of the marginal propensity to consumption. Marginal propensity of consumption in kun amala akkamii qaba kan jedhu waliin ilaalanii. The first one is marginal propensity to consumption value lies between 0 and 1. Yeroo hundumaayyuu valuun yookaan gatiin marginal propensity to consumption eenyu gidduutti argama? 0 fi 1 gidduutti argama. 0 means marginal propensity to consumption osoo nama 0 osoo ta'e. 0 means no change in consumption. Marginal propensity to consumption egeenya calculate goote gatiin ati fidde osoo 0 osoo ta'e maal jechuudha? There is no change in consumption. Consumption hin jijjiiramne. Wanti jijjiirame hin jiru akkuma dur jirutti jira jechuudha. When there is a change in the income. Income galiin illee yoo jijjiirame consumption hin jijjiiramne jechuudha. 0 taanan and marginal propensity to consumption is 0 taanan consumption in homaa jijjiirama finne jechuudha. One shows maximum or total consumption of the new income. Yoommo marginal propensity of consumption in Kenya tokko yoo ta'e galii nuu dabalame sana jechuudha. Income nuu dabalame yookaan galii nuu dabalame guutumaa guututti parsantii 100% maal goone irra jechuudha balleessine jechuudha. Wanni nuti save goone tokko illee hin jiru jechuudha gabaabumatti. Marginal propensity to consumption tokko jechuun wanta galii nuu dabale yookaan mindaa nuu dabalame sana guutummaa guututti balleessine irra jechuudha. Meeshaalee itti bitannee balleessine jechuudha. Wanti nuti save goone yookaan akkaawuntii keenya irra ga'e hin jiru. Marginal propensity to consumption tokko taanaan. Marginal propensity to consumption 0 taanaan consumption keenya immoo maal hin jijjiiramne jechuudha. The marginal propensity to consumption decrease with the increase in the income. Marginal propensity to consumption maal ta'a deemaa hirrachaa deema. Akkuma galiin keenya dabalaa deemuun marginal propensity of consumption kun immoo maal ta'a hirrachaa deema. Maaliif isinitti fakkaate barattoota? Galiin keenya yoo dabalaa yoo deemu fedhii keenya guuttachaa waan deemnuuf waan baay'ee irratti hin balleessinu. Kan maal gochaa deemna? Save gochaa deemna jechuudha. Galiin namaa yoo dabalaa deemu baasiin ilma namaa
wanti nuti balleessinu xiqqaachaa deeman jechuudha. Maaliif jennaan yeroo dheeraa keessa fedhii keenya guuttachaa deemne. Fedhii keenya guuttachaa deemne jechuun waan nu barbaachisu bitachaa waan deemnuuf al tokko wanta nu barbaachisu yoo guuttanne sana booda wanta hafemmoo maal goona seef goona jechuudha. Kanaaf walumaa galatti galiin namaa yoo dabalaa deemu marginal propensity additional expenditure yookaan baasiin dabalataan nuti baasaa deemnu xiqqaachaa deema jechuudha. As the income increase, the proportion of additional income that is consumed is decreased. This is what means the marginal propensity consumption. Wal fakkaatani. Suma kana ibsaa jira. Pure people leads to consume higher portion of their income relative to the rich people. Amaloota marginal propensity of consumption keessa marginal propensity consumption warra hiyyeessotaa kan warra dureessotaa ni caala. Marginal yookaan immoo marginal propensity consumption warra dureessotaa kan warra harka qalleeyyiitii gadi. Maaliif jennaan warri harka qalleeyyiin waan fedhii isaanii hin guuttanneef high expenditure yookaan baasii baay'ee baasuun jechuudha. Fedhii isaanii guuttachuuf baasii baay'ee baasuun. Baasii baay'ee baasuu jechuun marginal propensity of consumption maal ta'a high ta'ani. Garuu warri rich ta'e yookaan warri dureessotaa baasiin isaan baasan xiqqaadha. Maaliif warri dureessaa fedhii isaanii maal godhaniiru guuttataniiru. Mana yookaan ijaarrateera ta'a, konkolaataa bitateera ta'a yookaan wantoota adda addaa isa barbaachisu faasiliitii waan guuttateef baasii baay'ee hin qabu jechuudha. Kanaaf baasii baay'ee hin qabu jechuun immoo marginal propensity consumption xiqqaa warra dureessaa jechuudha. Marginal propensity consumption kan warra hiyyeessotaa maayinni guddaadha. Kunis maaliif jennaan fedhii warra hiyyeessotaa hin guutamne waan ta'eef fedhii isaanii guuttachuuf baasii baay'ee baasu. This is again an interesting explanation. Consumption function is an increasing function of income. Ega consumption functioning and eenyu wajjiniin dabalaa deema income wajjiniin dabalaa deema jechuudha. Yeroo galiin dabalaa deemu consumption functioning maal ta'a deema walumaan dabalaa deema jechuudha. The graph shows that means this graph here, this graph upward sloping line representing the consumption function. Ega consumption curve maal ta'a upward slope ta'a deema. Kunis maal nu agarsiisa jechuudha. Akkuma galiin keenya dabalaa yoo deemu yookaan disposable income keenya dabalaa yoo deemu consumption keenyas maal ta'a deema wajjiniin dabalaa deema jechuudha. Consumption vertical irra keenya disposable income keenya horizontal irra keenya. Disposable income karanatti dabalaa yoo deemu consumption wajjumaan dabalaa deema jechuudha. The x-axis represents disposable income. X-axis eenyu bakka bu'a disposable income bakka bu'a. And the y-axis represents the level of the consumption. Y-axis immoo eenyu bakka bu'a consumption bakka bu'ani. As an increase, as income increase ta'a yoo deemu consumption also increase. Asii galiin keenya dabalaa yoo deemu akkas dabalaa yoo deemu consumption keenyas maal ta'a deema wajjumaan dabalaa deema. Let for example jalqabatti fakkeenyaaf iddoo kana turre yoo ta'e consumption keenya iddoo kana yoo ta'e income keenya karanatti siqaa yoo deemu consumption maal ta'a deema irraa olee ol dabalaa deema. Ammas income kara kanatti dhufaa yoo deemu akkas consumption ammas ol dabalaa deema. Kuni zeero'a. Zero irraa kaanee zero kanarraa kaanee karanatti yoo deemnu income hin dabalaa. Zero irraa kaanee as irraa olee akkas yoo deemnu y-axis irratti consumption maal ta'a deema dabalaa deema jechuudha. So akkuma karanatti siqaa deemnu disposable income dabalaa deemu consumption maal ta'a deema ol siqaa deema jechuudha. This is very important. This an increase
in the income causes an increase in the consumption shows that positive relationship between income and consumption. Kanaaf maallaqa nu agarsiisa jechuudha. Akkuma galiin keenya dabalaa deemu consumptioniinis dabalaa deemuun maal nutti hima? Consumptionii fi disposable incomein hariiroon isaan waliin qaban maa inni positive jechuudha. Positive waliin qabu. The second one is the consumption line does not pass through the origin. Consumption line in origin keessa darbu asiin ka'u barattoota. Origin means these points that I draw it. This is the origin. Kanaaf asiin ka'u. Disposable income curve, consumption curve akkanatti hin deemu jechuudha. Akkasitti deemuu hin danda'u. Zero irraa ka'uu hin danda'u. Maaliif zero irraa ka'uu hin danda'u? Galiin keenya illee zero yoo ta'e consumptioniin keenya maal ta'uu hin danda'u isiniin jeera. Zeroon ta'uu isiniin jeera. Galiin ilma namaa zero yoo ta'e consumptioniin ilma namaa zero ta'uu hin danda'u jennee baranneerra jechuudha. Maaliif jennaan yookaan hin liqeeffata, maaliif jennaan yookaan kanaan dura qusate fudhata, maaliif jennaan yookaan kadhatee galii argata waan ta'eef namni jechuudha. Kanaaf zero irraa hin ka'u jechuudha. Consumption curve kun iddoo tanarraa ka'u, originaalii tanarraa hin ka'u. Eessarraa ka'a? Zero irraa ol siqee bakka kanaa ka'a jechuudha. It starts from this one here, above zero. Zero olitti ol siqee ka'a. Therefore, this C tun amma maal bakka buuti? Autonomous consumptionii keenya bakka buuti. Yookaan immoo gubbaa irratti calculate goonee kan nuti finne autonomous meeqa ture? 80 miti? 80 jechuudha ishiin ture. The consumption function has the positive y-intercept denoted by C naught and on the graph. This represents the amount of autonomous consumption. Kanaaf C naught into maal bakka buuti? Autonomous consumption, which is the consumption that occurs even at zero income. Galiin keenya illee zero yoo ta'e consumptioniin keenya maal ta'uu hin danda'u? Zero ta'uu hin danda'u. As dhufuu hin danda'u. Ol siqee asii ka'a. Autonomousii qabna waan ta'eef jechuudha. Inkaamii galii consumptionii galii namaa irratti hundoofne qabna waan ta'eef ol siqee bakka kanarraa ka'a jechuudha. So this is very important. The third one, the slope of the consumption function is the marginal propensity to consumption. The slope of this curve, the slope of this upward sloping curve, that is the consumption curve, is the marginal propensity to consumption. Sloping line kana, sloping curve kana jechuudha barattoota marginal propensity to consumption. Sloping consumption barbaadu jechuun fakkeenyaaf slopii graafii kana barbaade yoo isin jedhe gara biraatiin maal si gaafate? Marginal propensity to consumption si gaafate jechuudha. Because the slope of this curve means, you know what do means the slope? Slope means the vertical difference over the horizontal difference. Slope jechuun maal? Vertical increase over horizontal increase jennee baranneerra. Mathematics keessatti jechuudha. Kanaaf vertical difference yookaan immoo vertical increase eenyuun consumptionii. Kuni consumptionii jechuudha. Kuni vertical consumptionii erga ta'e partiin tun maal taati jechuudha? Consumptionii. Yookaan amma fakkeenyaaf osoo asitti isinii kaase, let I draw another curve. Akkasittiin osoo isinii kaase rectangle tana jechuudha. Tun amma iddoo kana kaane bakka kana kaane iddoo kana yeroo ofnu kun maal nu agarsiisti? This one, this shows that delta of what? This is change in y. Delta of y incoming jijjiiramu agarsiisa inni kun jechuudha. Inni kun maal agarsiisa? Change in consumption. Consumption agarsiisa jechuudha inni verticalin tun verticalin consumption jijjiiramu agarsiisa, horizontalin disposable income jijjiiramu agarsiisa jechuudha. So
calculating the slope of the consumption curve means it is nothing the marginal propensity to consumption. Slope of the line represents the marginal propensity to consumption. The graph shows the steeper or the flatter line depending on the magnitude of the marginal propensity to consumption. Egaa graafiin kun maal ta'uu danda'a? Filaatti ta'uu danda'a yookaan immoo steeperii ta'uu danda'a jechuudha. Steeper jechuun karviin kun akkana karanatti akkas of micciiraa yoo deeme jechuudha. Karaa y axisitti akkana dabaa osoo deeme akkana karanatti akkana micciiramaa yoo deeme karviin kun iddoo kanaa ka'ee bakka kanaa ka'ee akkana karanatti zooraa yoo deeme steeperii ta'a. Karviin kun immoo mataasaa iddoo kana odoo gadi qabne karanatti akkana odoo gadi qabde maal ta'a? Filaatti ta'a yookaan diriiraa ta'a. Horizontaalii ta'uu barbaada. Akkana deemuu barbaada jechuudha. So karviin kun steeperii ta'uu kan danda'u yookaan immoo filaatti ta'uu kan danda'u maal irratti hundaa'a? Magnitude yookaan amount marginal propensity to consumption murteessaa jechuudha. That means steeper line indicates the higher marginal propensity to consumption. Karviin kun consumption karviin steeperii yoo ta'e fakkeenya mataasaa akkana karanatti odoo fidaa deeme steeperii ta'a. Kanaaf steeperii yoo ta'u maalloo agarsiisa? Consumptionii akka malee dabaluu agarsiisa jechuudha. Karviin tun mataashii osoo asii xiqqoo baanne iddoo kana qabnee akkana odoo micciirre maal ta'a? Steeper ta'a. Kanaaf consumptionii wajjiniin ol ka'aa deemanii jechuudha. Meaning that larger portion of additional income is consumed. Kanaaf steeper marginal propensity to consumption maal bakka bu'a jechuudha. Galiin nuti arganne sun baay'inaan balleessuu keenya nutti agarsiisa. Flatter line, flatterii jechuun immoo karviin kun karamitti filaatti ta'a akkana diriira jechuudha. Mataasaa qabnee odoo akkana gadi qabne karviin kun akkas filaatti ta'a diriiruu barbaada jechuudha. Filaatti jechuun diriiruu barbaada. Kanaaf consumption karviin yoo diriiruu yookaan filaatti ta'a yoo deemu kun immoo maalloo agarsiisa jechuudha. Marginal propensity of consumption maal ta'uudha? Xiqqaa ta'uu isaa nu agarsiisa jechuudha. Steeper, yes, steeper, I mean the flatter marginal propensity to consumption means it represents smaller marginal propensity to consumption. Karviin consumption karviin kun filaatti ta'a taanaan marginal propensity to consumption valuun isaa xiqqaa ta'uu nutti agarsiisa. So kun immoo maal nutti agarsiisa? Indicating that smaller portion of additional income is consumed. Kanaaf galii dabalame keessaa wanta muraasatu balleeffame. Wanti baay'een maal ta'eera? Safe ta'eera. Wanti baay'een safe ta'eera. Kun ta'uu kan danda'u yoomi? Consumption karviin kun yoo maal ta'e? Filaatti taanaan marginal propensity to consumption xiqqaadha. Kun immoo maal agarsiisa? Galii baay'een qusachuu agarsiisa jechuudha. Galii baay'ee hin balleessine kanaaf karaa qusannootti deemuu nutti agarsiisa jechuudha. Consumption can be affected by through three ways. Kanaaf consumptioniin wantoota sadiin affect ta'uu danda'a jira. This is the last of this video, I think. The first one is change in marginal propensity to consumption. The second one is change in disposable income. The third one is change in autonomous consumption. Kanaaf consumption functioning keenya jara kanaatiin affect ta'uu danda'a. Tokkoffaa marginal propensity to consumption. Lammaffaa disposable income keenya yoo jijjiiramu. Sadaffaan immoo autonomous consumption yoo jijjiirame consumption keenya affect ta'uu danda'a jechuudha. For example, an increase in the marginal propensity to consumption will result in steeper consumption function. Marginal propensity consumption gatiin isaa dabalaa yoo deemu consumption curve kun maal ta'a deema? Steeper ta'a deema. Mataasaa akkana karanatti micciiraa deema jechuudha. Indicating higher propensity to consume. Immoo maal agarsiisa? Propensity consumption keenya additional consumption keenya dabaluu nu agarsiisa. Another change in disposable income.
Disposable income increases, consumption tends to increase, and vice versa, because there is a direct relationship between disposable income and consumption. Egaa disposable income in keenya dabalaa yoo deemu, consumption in keenyas maal ta'aa deema? Waliin dabalaa deema. Maaliif jennaan consumption fi income in keenya maa inni jenneerra? Positive relationship waan jenneef jechuudha. The last one is change in autonomous consumption component. An increase in the autonomous consumption will shift the consumption function upward. Kanaaf autonomous consumption in keenya yoo jijjiiramaa deemu. Fakkeenyaaf autonomous consumption in keenya amma C-nootti irra jira. Iddoo kana jiraanii jechuudha. Bakka kanarra jira. Fakkeenyaaf autonomous consumption in kun osoo garana dhufee consumption curve keenya iddoo kana as ol siqee deema jechuudha. Akkasittiin deemani. Autonomous consumption in kun C nootii kanarra gara C red kanatti odoo gara diimaa kanatti as dhufee gara C kanatti odoo dhufee consumption curve upward maal ta'e shift goe jechuudha. Iddoo black line kanarra karamitti deeme red line kanatti shift goe. Maaliif autonomous consumption in kun iddoo kanarraa ka'ee iddoo kanatti waan dhufeef jechuudha. Increase in autonomous component will shift the consumption function upward, indicating higher consumption levels across all income levels. Is very important and again interesting. I hope you get an important point from the today tutorial. So we will continue by another video. Thank you for today.